Great. Thank you so much. So happy to be here and thank you for inviting us. Cảm ơn các anh chị đã mời Rosalie đến nói chuyện trong cái buổi hôm nay về tìm trường học. Duyên sẽ là thông dịch cho các anh chị. So Yuan and I are here to talk with you about school options and special education. And I'm going to share the PowerPoint, but I just want to say how happy we are to share this information with you today. Mình sẽ nói chuyện về những cái chọn lựa trong cách tìm trường học cũng như là giáo dục đặc biệt. As you can see, we are from the Federation for Children with Special Needs, which is an organization with many different programs and projects. And we will share these slides with you so that you can take a look and click on the links for more information about workshops and support. Chương trình tìm trường học cũng là một trong chương trình của Federation dưới của Federation Liên đoàn hỗ trợ cho trẻ em bị khuyết tật. Thì giống như anh chị đã biết là thân quen với Federation rất là nhiều, chúng ta có nhiều cái chương trình khác nhau. Thì đây là những cái số điện thoại và cái đường link anh chị có thể tìm hiểu thêm. The Federation has many different programs, as I said, and our whole purpose is to engage and empower families of children from birth to adulthood. And we support all children, especially those with disabilities, those who are at risk, and those who face economic, cultural, or language barriers. Giống như anh chị biết thì Liên đoàn Federation luôn quan tâm và đồng hành với các gia đình, các con em của họ trong suốt quá trình phát triển từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành khoảng 22 tuổi. Các chương trình của chúng tôi hỗ trợ tất cả những cái đối tượng trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật có nguy cơ phải có nhiều cái rào cản về kinh tế, văn hóa và ngôn ngữ. The project that Yuan has been helping as a member of the team with and that I helped to develop is called the School Finder Helpline. And our purpose is to help families understand school systems and educational options. Thì cái dự án mà gọi là tìm kiếm trường học Federation thì Duyên cũng có một cái phần để mà hỗ trợ trong cái chương trình này. Thì bản thân Rosalie là một trong những cái người đầu tiên thành lập cũng như phát triển cái chương trình là giúp cho phụ huynh có thể hiểu được cái cách mà tìm trường học như thế nào. And as you can see, our team members speak many different languages, including Vietnamese and English, but also other languages as well. And we have a phone line to interpret into other languages. And an important thing to know is that we're here for any type of question that families might have about their options and how to navigate school systems. Trong cái đội ngũ thì có nhiều cái nhân viên nói nhiều thứ tiếng khác nhau và có cái đường dây ngôn ngữ có thể hỗ trợ nhiều hơn là thứ tiếng là Trung Quốc và tiếng Bồ Đào Nha và ngay cả tiếng Việt. Mục tiêu của chúng tôi là có thể hỗ trợ để trả lời rất là nhiều cái câu hỏi khác nhau liên quan tới cái chọn lựa trường học cũng như là những cái câu hỏi liên quan tới giáo dục đặc biệt. And I see that An has put our slides into the chat, so hopefully those resources will be helpful to people. I want to tell you about the history of our project and why we exist, why there is a helpline for school options. Chị Oanh có chia sẻ cái slide bằng song ngữ ở trên cái ô chat, hy vọng là sau này anh chị có thời gian tham khảo thêm. Rosalie sẽ chia sẻ cái lịch sử của cái đề án này và từ đâu chúng tôi có cái dự án này. So about a year ago, a year and a half, a year ago, I don't know, almost 2 years ago, sorry. Almost 2 years ago, the state of Massachusetts wanted to try to find out more about why families from immigrant backgrounds and families of students with disabilities were less likely to participate in career and technical education specifically. So, bắt đầu khoảng 2 năm thì cách đây 2 năm những cái Bộ Giáo dục của tiểu bang Massachusetts muốn tìm hiểu tại sao những cái gia đình mà mới nhập cư hoặc là những gia đình có da màu thì tham gia rất là ít vào những cái chương trình đào tạo về nghề nghiệp. They asked the Federation if we could help try to hear from families by holding focus groups and surveys all around the state of Massachusetts
And in those focus groups, we talked about some of the benefits specifically of career and technical education. Benefits like a chance to earn more money long term. It can be a stepping stone to college. And some students just enjoy the technical training that is offered in these programs. Thì, cái chương trình đó chúng tôi đã tổ chức nhiều cái buổi, nói chuyện riêng với nhiều nhóm phụ huynh với sắc tộc khác nhau, có những cái ý kiến thăm dò và chúng tôi bắt đầu tìm hiểu, lý do tại sao, các cái em sinh viên đặc biệt là ở tuổi bước vào trung học sẽ, có những cái lợi ích rất là nhiều trong những cái chương trình hướng nghiệp và dạy nghề. Đặc biệt là, những cái chương trình này có thể, tạo ra một cái tương lai các em có thể có những cái nền móng vững chắc vào đại học, hoặc là có thể tìm việc làm, thậm chí có nghiên cứu cho thấy rằng có những cái công việc lương cũng rất là cao. So what we heard from families is that they didn't know about these options because the information was often only available in English. And some families said, that's not the best choice for my child, but I do think I should know about my options. And other families said, I wish I'd known about this sooner, because if I had known, that would have been a good choice for my child. And so the purpose of our phone line is to make sure that no one ever is missing out on information about their educational options. Thì chúng tôi có nhận thấy rằng có nhiều gia đình chia sẻ rằng, có khi họ chưa bao giờ biết được những cái thông tin này, về những cái chương trình hướng nghiệp dạy nghề bởi vì toàn những cái thông tin bằng tiếng Anh. Thì có những gia đình chia sẻ là tôi ước gì tôi cũng biết được, những cái chương trình dạy nghề hướng nghiệp này trước đây. Thì có thể đây là không phải là cái chọn lựa tốt nhất của con em chúng tôi. Tuy nhiên gia đình cũng không có muốn là mình, có thể không bỏ qua và không có biết được những cái thông tin về, trường hướng nghiệp và dạy nghề. So today, for our session, we are hoping that you will all understand more about all the different types of schools and educational options in Massachusetts, and also understand how special education works in different kinds of schools. And we actually presented once before, and we realized we didn't have enough information about special education. So we hope that that will be helpful for you. And we'll talk about your questions. Mình sẽ nói chuyện về sự khác biệt của các loại trường học khác nhau ở Massachusetts và cách nộp đơn và đăng ký. Hiểu sự khác nhau trong cái trường học thì những cái thủ tục nó sẽ áp dụng cho có những cái em có giáo dục đặc biệt như thế nào. Lần trước thì tôi có trình bày cái đề tài này với những cái nhóm giống như là đứng đầu của cái nhóm vòng tay trong việc của mình. Tuy nhiên có những nội dung thì có thể không có trả lời hết, thì hôm nay mình sẽ trả lời tiếp tục những cái câu hỏi của anh chị đã có trước đây. Great. So I'm going to start with some information about special education, and many of you will already know this information, but we wanted to just provide a very high level or bird's eye view of what the special education core concepts are that are important in any school environment. Có anh chị rất là nhiều biết về giáo dục đặc biệt, nhưng mình sẽ nói về những cái khái niệm chính trong cái trường học như thế nào về giáo dục đặc biệt. So the first piece that we think is very important, and we emphasize this in all of our trainings, is that in the US, public schools are free and open for any student who lives in the United States, and that all students are supposed to have equal access to educational opportunity. Hai điều rất là quan trọng mà chúng tôi đề cập trong rất là nhiều cái buổi nói chuyện khác nhau, đó là hệ thống trường công lập hoàn toàn miễn phí và dành cho tất cả những cái đối tượng trẻ em đang sống trên lãnh thổ nước Mỹ. Và giá trị cốt lõi của nền giáo dục công lập là nhằm tạo cái cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi đối tượng học sinh. In order for students to have equal opportunity, we know that families need to have access to the information about their children's education. And the law protects everyone's right to receive information in their own language. Để thực hiện được hai điều trên thì tất cả các gia đình phải có cái quyền tiếp cận thông tin như nhau, và pháp luật sẽ bảo vệ quyền của gia đình để nhận được thông tin bằng ngôn ngữ của họ. And families are also have a right to disability accommodations,
like communicating in American Sign Language, having information in Braille, or using captions in a meeting. Và gia đình cũng có quyền được hỗ trợ những cái hỗ trợ khác mà liên quan tới khuyết tật, ví dụ như là dùng ngôn ngữ ký hiệu hoặc là chữ nổi hoặc là có những cái phụ đề. And we also want families to always know that it's very okay. It's okay to ask for help with other types of barriers, like technology barriers, or maybe the information isn't shared in a way that really works for you. Và gia đình cũng nên hỏi, và nếu có những cái rào cản khác, ví dụ như là về mặt kỹ thuật hoặc là những cái thông tin chia sẻ với với gia đình mà không có khó tiếp cận hoặc là khó hiểu, thì mình cũng có thể hỏi và cần được chia sẻ theo cái cách phù hợp. We also think it's important to emphasize that there are some documents that absolutely must be professionally translated. So sometimes we hear that information is translated, but maybe it looks like Google Translate, so it hasn't been done with a high quality. But it's especially important for formal documents like the ones listed on this slide. Ngoài ra những cái tài liệu mang tính chất mà cần phải dịch theo cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mỗi cái gia đình á, thì những cái ngôn ngữ đó cần phải dịch theo hoàn chỉnh và chính thức để phụ huynh có thể hiểu được. Ví dụ như mình nói là những cái hướng dẫn dành cho phụ huynh từ trường học, hoặc là chính sách tuyển sinh, chính sách và tài liệu yêu cầu nhiều cái thủ tục khác nhau, hoặc là IB chẳng hạn, hoặc là những cái mẫu đơn mà phụ huynh cần hoàn thành. So what we suggest, and when I say we, I mean our team of bilingual staff members, what we suggest is that for IEPs especially, and things like legal documents that you have to sign, that it should be in your first language so that you can make sure that you're understanding what you're signing. It's also okay to say you prefer English. Some people do prefer English. And it's also okay to say that a translation does not seem to be high quality, and so it's confusing, and could they please have another translator retranslate the document? Ví dụ như văn bản IB thì mình có quyền yêu cầu dịch ra tiếng Việt để mà phụ huynh có thể hiểu. Nếu mà chất lượng bản dịch không có rõ ràng, phụ huynh có thể yêu cầu là nói là bản dịch không rõ ràng, mình không hiểu, để có thể có những cái bản dịch chuẩn hơn. So one of those important concepts in special education is that all students with disabilities are entitled to a free and appropriate public education. Có một cái đạo luật nói là để tất cả những cái em học sinh có khuyết tật phải được cung cấp giáo dục công miễn phí và phù hợp. And we put on this slide a quote from the US Department of Education, which says, "To be appropriate, education programs must be designed to meet their individual needs to the same extent that the needs of non-disabled students are met." Thì để phù hợp, chương trình giáo dục phải được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cá nhân của học sinh khuyết tật ở cùng mức độ với những học sinh bình thường cần. And so what that means is, if students in school are able to learn and understand the information presented to them, if students without disabilities are able to learn and understand the information, then students with disabilities have to be able to learn and understand the information presented to them. Hay nói cách khác, một học sinh bình thường khi mà em đến trường có khả năng có thể lĩnh hội và hiểu được những cái điều dạy và những cái tài liệu ở trong trường học, thì những cái em học sinh mà có khuyết tật thì em cũng có thể có cái quyền đó. So we emphasize this is an individual decision, that a child's individual needs have to be taken into account. Và nhấn mạnh rằng mỗi một cái em mà học sinh sẽ có những cái cần thiết và sự hỗ trợ về những cái vấn đề mà khuyết tật của em mang tính chất khác nhau. So for students who are new to the United States and still learning English, in education they call those students English learners. For those students, a free and appropriate education means their language-related needs have to be addressed just as much as their disability-related needs.
Đối với những em học sinh mới đến Mỹ và vẫn đang học tiếng Anh thì các em ngoài cái chuyện mà hỗ trợ cần được hỗ trợ về cái dịch vụ liên quan tới nhu cầu về khuyết tật thì cái nhu cầu ngôn ngữ của em cũng cần quan trọng như nhau. In many schools, the English learner educators and the special education teachers are two different departments. And so for students who are both students with disabilities and English learners, the teachers need to work together on the IEP team with the family to make sure the learning needs are met. Trong rất là nhiều học khu thì hai cái bộ phận là giáo dục đặc biệt và thầy cô giáo và những cái người nhân viên làm trong bộ phận giáo dục đặc biệt và bên bộ phận mà ngôn ngữ dành cho các em học sinh cần học tiếng Anh thì họ là hai cái bộ phận riêng rẽ. Cho nên đối với một cái em học sinh mà vừa cần phải học ngôn ngữ tiếng Anh, vừa có giáo dục đặc biệt thì hai cái đội ngũ giáo viên và nhân viên phải cùng làm việc với nhau trong đội ngũ IEP. So examples of ways that can happen are that when there is any kind of assessment or testing of the student's needs, the student's language has to be taken into account and their disability has to be taken into account. And sometimes the team will decide to provide support to make sure that the student can have both types of needs be met at the same time, such as having an in-class special education paraprofessional who speaks both English and the child's language. Cho nên khi mà có những cái đánh giá về một cái em học sinh liên quan tới khuyết tật của em thì thường họ sẽ đánh giá dựa vào cái người có chuyên môn về khuyết tật, về giáo dục đặc biệt nhưng mà cũng sẽ có những cái hỗ trợ về mặt ngôn ngữ. Ví dụ như là một cái thầy cô giáo dạy phụ ở trong cái môn học và lớp học đó thì thường là cô giáo cần phải nói tiếng Anh và nói cái ngôn ngữ mà em học sinh là ngôn ngữ đầu tiên của em học sinh đó. As you all know, there is a team approach to special education, and the special education team should work in the way it's described in the law, in the way that this diagram shows, where everyone who works with the child and knows the child is working together as equal partners. Giống như cái hình vẽ thì đây giống như là một cái hình vẽ trường tin cho đội ngũ giáo dục đặc biệt. Tất cả những cái thành viên trong đó có phụ huynh, người chăm sóc cũng như là những cái thầy cô giáo và therapist sẽ làm việc một cách bình đẳng để tập trung hỗ trợ vào cái người trung tâm là em học sinh. So when the team meets together to make decisions about the child's learning needs, that should include the parent or caregiver, the teachers, including English as a second language teachers, the specialists from the school, and it can invite people that the parent invites because they are experts in the child's disability or they're there to support the parent and take notes. And it can also include the student, especially once they're 14, they should be part of the IEP team. Thì cái đội ngũ này bao gồm học sinh đặc biệt là khi em hơn 14 tuổi, giáo viên, trong đó giáo viên chính và có giáo viên dạy tiếng Anh, giáo dục tiếng Anh, phụ huynh, những cái người chăm sóc cho bé hoặc là những người liên quan trực tiếp mà hiểu các con. We wanted to talk a little bit about how these decisions get made because when people are thinking about changing schools or looking for a different type of school, we often get questions about what does that mean for their special education services. Thì chúng ta sẽ nói về cái cách mà quá trình mình đánh giá xong cái em học sinh đó có IEP thì sau đó sẽ xếp trường và xếp lớp như thế nào. So this diagram is just to show 4 steps in the process of making special education decisions. We start with what does the student need? So that is the evaluations and conversation about where the student is struggling. Thì đầu tiên là quá trình đánh giá để biết được những cái điều gì mà các em học sinh cần. Then we talk about the goals for the student's learning and the services needed to meet those goals.
Cái đấy là những mục tiêu học thuật học sinh sẽ cần và những dịch vụ để đạt được mục tiêu đó. The last part of the conversation is, what environment does the student need in order to be successful in their learning? And that's known as their special education placement. And all the other decisions have to be made first to figure out where does that child need to be in order to be able to meet their goals. Cái phần cuối cùng là cái môi trường mà cần thiết để mà tức là cái lớp học mà các em được xếp vào với những cái sự hỗ trợ để học sinh có thể đạt được những cái yêu cầu mà mình đặt ra. So a key point here is that if the student changes schools, the new school has a responsibility to implement the IEP. And the new team could meet to discuss how the IEP will be implemented, but the family has the right to be part of that conversation and to reject any proposed changes that they don't agree with. And then they have a right call. Oh, sorry, go ahead, Yuan. Go ahead. Rồi, điều quan trọng là khi học sinh chuyển trường thì trường mới phải thực hiện kế hoạch IEP đã có sẵn. Đội ngũ trường mới có thể họp để thảo luận về cách thực hiện IEP như thế nào. Các thay đổi có thể được thảo luận, nhưng mà các gia đình thì có quyền giữ yên nếu họ không đồng ý với bất kỳ đề xuất thay đổi nào của trường học. And the right of the parent and the student to keep all of the services and goals in their current IEP is called stay put, and that means that their old IEP stays in place until the new IEP can be agreed on by the whole team. Gia đình và học sinh có quyền giữ yên những cái dịch vụ cũng như là cái mục tiêu trong kế hoạch IEP cũ cho đến khi nhà trường đồng thuận có cái kế hoạch IEP mới. I'll say more about this later, but all of this is referring to any school that receives public funding, so it's part of the public education system. Có thể nói thêm về vấn đề này, nhưng mà cái nguyên tắc này sẽ áp dụng với tất cả những cái học khu mà gọi là công, có nhận quỹ từ tiểu bang. So the last piece about special education that we want to talk about is that students have a right to be in the least restrictive environment. So what that means is that it's believed and protected in the law that students should be able to go to school with other students who don't have disabilities as much as possible, that that's better for their learning and for our communities if everyone is in school together. Cái môi trường ít hạn chế nhất thì nói hơi một cách khác là một cái em học sinh có khuyết tật thì luật sẽ bảo vệ quyền cho các em đến trường trong một cái môi trường ít hạn chế nhất, trong đó có các bạn cùng trang lứa không có khuyết tật để các em có điều kiện học hỏi thêm. So the diagram on this screen is just trying to show that when the placement for the child is discussed, the team will decide, can they be served in the school district where they are now, or do they need to go to an out-of-district placement? And an out-of-district placement is considered the most restrictive environment because that is a placement in a school that only serves students with disabilities. Khi mà đánh giá xong thì đội ngũ giáo dục đặc biệt IEP sẽ dựa vào những cái kết quả đánh giá để xếp lớp cho các em. Thường là xếp lớp sẽ trong học khu, nhưng mà nếu các em nào có cái kết quả xếp lớp ra ngoài học khu thì cái điều đó có nghĩa là em sẽ được xếp trong một cái môi trường rất là nhiều cái hạn chế, bởi vì những cái ngôi trường mà ngoài học khu mà cung cấp cho các em thì đó là những cái ngôi trường thường là chỉ dành cho các em có giáo dục đặc biệt. So sometimes on our helpline, we hear from families who want help getting their child into a special education school. And we want to make sure that people understand that special education schools are a placement decision that's made by the IEP team. Trong cái đường dây mà hỗ trợ của chúng tôi có nhiều phụ huynh gọi đến hỏi thăm về cái chuyện là làm sao để chuyển con mình đến những cái trường có tính năng giáo dục đặc biệt. Thì chúng tôi thường sẽ nói chuyện với phụ huynh và muốn chắc chắn rằng thường là cái quyết định mà chuyển trường vào cái trường học giáo dục đặc biệt ngoài học khu thì đó là một cái quyết định của cả đội ngũ của IEP. So if an IEP team agrees as a team that the child needs a
out-of-district placement, then the school district that the child is attending will pay for the child to attend that school and will also provide transportation to that out-of-district placement. Nếu con được xếp ra cái trường giáo dục đặc biệt ngoài học khu thì học khu của gần nhà của mình sẽ có chịu trách nhiệm là trả cái tiền học phí lẫn cái chi phí cung cấp phương tiện vận chuyển. So there are two exceptions. Some families will use the legal system to put their child into a special education school, and then they will use the legal system to try to get the school district to pay for that placement, and that's called a unilateral placement, but it's very costly and there's no guarantee of success. Thì sẽ có hai cái trường hợp ngoại lệ, trường hợp sắp xếp đơn phương, tức là các gia đình sẽ có làm việc với những cái tổ chức mà về mặt pháp lý để có thể hỗ trợ và tranh cãi cho họ để cho các con được xếp vào cái trường giáo dục đặc biệt ngoài học khu và sau đó quay ngược trở lại và giống như là mình sẽ làm những cái điều kiện để có thể trường học khu ở lân cận sẽ trả học phí cho con mình. Và đây là một cái cuộc chiến pháp lý kéo dài và không bảo đảm thành công. There are also a few private special education schools that will allow parents to pay tuition out of pocket, and it's very expensive, but there are a few who take privately paid students. Có những cái trường giáo dục đặc biệt có thể chấp nhận gia đình tự trả tiền, tuy nhiên cũng ít thôi bởi vì cái chi phí rất cao. So I want to pause and just see if anyone has questions about what we've presented so far. Mình sẽ ngưng lại chút xíu, anh chị có câu hỏi nào có thể mạnh dạn đặt câu hỏi ha. No questions? No questions so far. Okay, great. Okay, so now that I've said all of that, we will start talking about school options for students who have an in-district special education placement. Mình sẽ nói về những cái chọn lựa cho các em học sinh có cái sự sắp xếp lớp ở trong học khu. And so by in-district, I mean they are either fully included in the school environment, or they might have some time in a special education classroom, or they may spend most of their time in a special education classroom, but they go to school in a public school. Trong học khu ở đây mình sẽ nói đến hai cái môi trường chính là một là môi trường lớp học hòa nhập, hai là môi trường lớp học có thể riêng biệt, chỉ là dành cho các em học có giáo dục đặc biệt. Tuy nhiên cả hai cái trường hợp này đều nằm trong cái trường công mà khu mà mình đang cư ngụ. So an important thing to be aware of is that in public education, schools may not exclude or reject a student on the basis of disability, English learner status, or any other protected status. Trong cái giáo dục công lập thì các trường sẽ không được loại trừ hoặc là từ chối một học sinh dựa trên khuyết tật, nhu cầu học tiếng Anh hoặc là bất cứ những cái tình trạng nào khác. So if a child is in a substantially separate classroom or a special education classroom, a school that is publicly funded may not say, oh, we can't help your child. We don't have that kind of classroom, or we can't support their disability. That's considered discrimination. Ví dụ như con mình có được xếp vào một cái lớp học mà riêng biệt dành cho các em có giáo dục đặc biệt, thì thực sự là học khu không có thể nào nói là trường không có khả năng, không có lớp học dành cho các con. Bởi vì nếu mình nói như vậy có nghĩa là phân biệt. I want to make sure I say this very clearly. They can't say because your child needs those services, that's the reason that we can't let them come, because that has to be based on a fair and transparent process for admission. And so all students are allowed to apply to these schools, even if they have an application process. Can you say it one more time, please? Yeah. I want to make sure that I'm being clear that the student's disability or the specific services they need can't be the reason that they're not admitted.
it has to be because maybe they don't meet some other criteria in the application. Does that make more sense? Yeah, Okay. I got it. Cậu muốn nói rõ hơn một xíu là cậu muốn chắc chắn là cậu nói cái phần này là đúng, là đối với mấy em học sinh có những cái khuyết tật hoặc là cái cần thiết gì đặc biệt, cái điều đó không có là một cái điều để mà loại trừ, hoặc là các con không có được đăng ký vào một cái trường nhất định, chỉ là do những cái giống như là cái điểm hay gì con không có đạt được thôi, chứ mà cái khuyết tật của con thì không có phải là một cái điều kiện để mà con không apply hoặc là nộp vào cái trường đó. So once a student is admitted to a school, their IEP or their 504 plan, which is for accommodations for students with disabilities, those must be followed. Và khi các em được nhận học thì cái kế hoạch IEP và 504 phải được tuân theo. That doesn't mean that every student will get into every school, and some schools are allowed to have what's called competitive admissions processes, meaning people compete for space in the school. Điều đó có nghĩa là không phải là con mình muốn nộp vô cái trường nào thì con cũng có thể được chấp nhận vào học cái trường đó, bởi vì có những cái trường người ta có những cái quy định là phải tuyển sinh chọn lọc và cạnh tranh. And some schools are actually designed for certain groups of students. And so that's not considered discrimination if it's a school that is created in order to support a certain type of need that a student might have. Và một số trường có thể tập trung vào nhu cầu của một cái số nhóm học sinh nhất định, cho nên không có nghĩa là người ta phân biệt, người ta không chấp nhận con mình vô học. I see we have a question, if they'd like to unmute and share their question. Mời Trân unmute and đặt câu hỏi ạ. Hi, can you see me? Yes. Yeah, I come late, so just I see the LE, the list restricted LRE. Yeah, talk about the placement, Miss Rosalie. I wonder about the placement for my son. Right, currently he has two settings for placement. 1/3 of time in the Gen Ed and 2/3 of time in special education, and now he has the re-evaluation to determine if he still eligible for special education. And does IEP team did it, and they determine he's still eligible for special education, but at the end of the report they have this statement make me I can make me feel worried. They said that the IEP team will further determine if his impairments require instruction services or both, which cannot be addressed in the Gen Ed general education classroom. When they give this statement, what does it mean? Does they have the right to put my kids back in the special classroom on the time if he needs the services and require instruction and services? So I would like to talk about your specific situation. I would like to talk about your specific situation a little more, maybe after the training, but I want to give some general points that are very important. One is, in the evaluation, it might say the team will determine whether the student continues to need these services. And then that's because the decision can't be made until the meeting. The meeting is where you decide whether the student needs those services. Yuen, do you want to translate what I just said and then I'll say more? Yeah. I will summarize very short her question. Mm-hmm.
Con của em là có giáo dục đặc biệt, 1/3 thời gian là học ở lớp bình thường, 2/3 thời gian học ở lớp đặc biệt. Thì con đã được cái đánh giá để coi xác định là năm nay vẫn có tiếp tục nhận được giáo dục đặc biệt hay không. Nhà trường đã đánh giá rồi, và trong cái cuộc họp á, thì kết luận hẳn là kết thúc cái cuộc họp, nhưng mà trong cái bản báo cáo mà trong đánh giá có nói một cái điều là đội ngũ sẽ xác định là con sẽ học ở trong môi trường xếp lớp như thế nào. Nếu trường hợp là cái lớp học bình thường mà không có cái đủ những cái hướng dẫn hoặc là cái khả năng để mà có thể hỗ trợ cho con trong cái lớp học bình thường, ý là người ta sẽ xác định sau khi cái cuộc họp đó. Thì Chăm có hỏi một cái câu hỏi là giống như là quyết định là không có cung cấp giáo dục bình thường cho con hay không, có nghĩa là không có từ chối, là không có cho con vô cái lớp học bình thường mà chỉ toàn là lớp học riêng biệt đặc biệt. Thì Rosalie sẽ hứa sẽ nói chuyện sau cái buổi training này với trường học đặc biệt của Chân sâu hơn một chút, nhưng mà cũng muốn cung cấp một cái câu trả lời nói chung là đội ngũ giáo dục đặc biệt IB thường người ta sẽ nói là sau khi mà đánh giá thì họ sẽ xác định được những cái dịch vụ cũng như là cái cách xếp lớp như thế nào trong cuối cái buổi họp IB. Keep going, please. So I don't know whether you've had the IEP meeting yet, but in the IEP meeting, you can express why you believe that the student continues to need a certain level of service. And if an IEP is written that offers less support than what you believe your child needs, you can reject the IEP. You check a box that says I reject or I partially reject the IEP. And then the current IEP stays in place until the team meets again or goes through a process to find an agreement as a team. Không biết là Trân có họp IB hoàn tất cái IB chưa? Tuy nhiên khi mà họ soạn thảo cái IB mới, Trân có quyền đánh vào cái ô là đồng ý toàn phần hay là đồng ý một phần. Có nghĩa là mình từ chối cái quyết định của IB mới. Sẽ có những cái cuộc họp khác nữa cho đến khi mình đồng thuận hoàn toàn với những cái dịch vụ và xếp lớp của trường học. Thì lúc đó thì mới có thực hiện những cái xếp lớp hay là những dịch vụ mới, còn không thì họ vẫn giữ những cái dịch vụ giống như là cái IB cũ. Did that answer your question in terms of you have a lot of power as the parent to hold on to the services that the child currently has and they can't just be taken away? Did that help answer your question? Biết có trả lời đúng câu hỏi chưa? Yes, I understand what you talk about. I haven't held the meeting for the IB yet. They just went over the triennial report, but at the end of that report, they held this statement because they said if his impairment require instruction services or both which cannot be addressed in the Gen Ed classroom. This makes me worry why they have to say this statement in the report. Can I translate for that? Yeah. Thank you. Trân hiểu câu hỏi trả lời của Rosalie là phụ huynh sẽ có một những cái sức mạnh cũng như là cái quyền mình có thể từ chối hoặc là chấp nhận những cái quyết định của nhà trường. Và tuy nhiên trong cái bản báo cáo thì họ lại ghi một cái câu như thế này, có nghĩa là con mà nếu mà không có cung cấp được, không có những cái khả năng mà học được trong cái lớp học bình thường thì nhà trường có thể sẽ có những cái quyết định sau đó để mà có những cái cách mà dạy con khác nữa. We can talk more about your child, but the important thing is they are not allowed to make a decision before the meeting, and so I would be prepared to talk about what you believe is right, but also don't worry too much because they're correct that they have to decide in the meeting what the child needs. Những cái điều đó nói như vậy làm cho Chân lo lắng, thì Rosalie nói là mình sẽ nói thêm cái trường hợp này. Tuy nhiên
có thể Chăm sẽ bớt lo lại một chút, bởi vì thực sự là cái đội ngũ của nhà trường không có quyền quyết định đơn lẻ, cũng như họ cũng sẽ chưa có quyền quyết định khi mà có những cái cuộc họp chính thức và có những cái ý kiến từ phụ huynh. I know that you are very knowledgeable about this area. Is there anything you would add to what I said? One of the options you would have, the other option you can have is also to have the IEE. So it's important that, it's important not to worry so much, but to rethink in terms of what your child needs, which environment would be best serve his needs, then prepare that argument so that when it comes to IEP meeting, you can be able to really address and state on what your child need in that aspect. And then another right you will have is to request the IEE. Thì cái câu trả lời của anh đó là với tất cả những gì mà cô Rosalie đã trả lời rồi đó, là đã cover, đã chia sẻ tất cả những cái quyền lợi của Chăm. Nhưng mà trong cái buổi họp tiếp theo, cái quan trọng của Chăm đó là suy nghĩ thêm về tất cả những nhu cầu của con mình, cũng như là xem thử là con mình sẽ học được phù hợp nhất trong cái môi trường nào, rồi chuẩn bị đưa ra tất cả những cái lý luận đó trong cái buổi họp IEP. Ngoài ra một cái quyền lợi nữa là phụ huynh trong cái buổi họp IEP đó là nếu mà trường hợp mà Chăm không đồng ý với tất cả những cái gì mà đội ngũ nhà trường đề xuất cũng như là cái báo cáo của nhà trường, thì cái quyền của mình có thể yêu cầu một cái đánh giá nữa, gọi là cái đánh giá giáo dục độc lập đó. Thì mình vẫn có thể sử dụng cái người thứ ba để người ta có thể xem lại con mình, đánh giá con mình kỹ hơn, xem thử là những cái gì đề xuất của bên nhà trường có phù hợp hay không. Yeah. Can I ask? Oh, sorry. Can I ask another question? Is if a child requires a specialized academic instruction, does he need to be in the special classroom? Great question. And no, students can be served with special education services in many different ways. Sometimes they might have a pull-out service where they meet one-to-one with a teacher just for maybe an hour or 40 minutes. Sometimes the teacher pushes into the classroom and sits with a small group where they help the student learn. There's lots of different ways that special education can be provided in a general classroom. Yeah. Câu hỏi là nếu mà con mình có cần những cái hướng dẫn đặc biệt thì có bắt buộc con phải học trong cái lớp đặc biệt để có những cái hướng dẫn đặc biệt đó không? Câu trả lời là không, bởi vì thầy cô giáo có nhiều cái cách để mà hướng dẫn và đưa ra những cái hỗ trợ, ví dụ như là mang con ra ngoài dạy riêng 40 phút, hoặc là mang những cái dịch vụ đó vô trong lớp của con, hoặc là có thể là có nhiều cái cách khác nữa mà không có bắt buộc vô trong cái lớp học đặc biệt. Thank you very much. Dùng cái luật là Least Restricted Environment, cái đó là theo quy định của luật giáo dục đặc biệt ở Hoa Kỳ. Cho nên dù bất cứ con có khuyết tật gì hoặc là nhu cầu của con ra sao, thì cái môi trường ít hạn chế nhất vẫn là theo luật giáo dục đặc biệt. Mình có thể dùng cái đó để mình biện hộ cho con của mình ha. Yeah, because I want to prepare before the IEP meeting. They always give us the draft with down the service and the placement, so I need to prepare. So thank you very much for your answer, Rosalie. Thanks. Thank you. Thank you, chị Vân. Chang, I think we have another question. I'm not sure if Rosalie want to answer now. Sure. What does the question mean from Kang? What does that mean? My son doesn't have a speech therapist for 2 months. What should I do with this school? Such a good question. And at the end of the presentation, we'll talk a little bit about what to do when there's a problem. And the first step is to put in writing to the school that there has been a gap in the services, and to ask them when that will be addressed. And if there isn't a plan for addressing that, then there are phone numbers you can call to make a complaint, because the child has a right to receive all of those services. And so
that will help the state of Massachusetts will actually help the school make a plan for not just providing the services, but for making up for those services with maybe some summer services or more hours per week. And that's called compensatory services. Cảm ơn câu hỏi của chị. Thì trong cái gần cuối cái buổi thuyết trình này sẽ có một cái slide nói về cái số điện thoại mình có thể than phiền. Tuy nhiên nói ngắn gọn là trong trường hợp của chị thì đầu tiên mình sẽ yêu cầu bằng một cái lá thư, bằng email, bằng văn bản viết là nhà trường cần phải họp với lại phụ huynh nói lý do tại sao 2 tháng rồi không có người dạy nói cho con, và cái bước tiếp theo là như thế nào, cần phải dạy chừng nào mới có dạy người dạy nói, và cái kế hoạch nhà trường sẽ dạy bù lại cho con như thế nào. Nếu mà nhà trường vẫn không có trả lời chị khi mà chị viết thư yêu cầu thì sẽ có một cái số điện thoại khiếu nại, thì chị có thể gọi lên để khiếu nại, để mà tiểu bang Massachusetts cũng như là Bộ Giáo dục có thể biết được những cái trường hợp mà các con có nhu cầu được hỗ trợ, tuy nhiên nhà trường không có thực hiện. This is what it means by a free and appropriate public education. So the IEP says that a student needs a certain set of services in order to be able to learn to the same extent as other students. So in this case, it's the was it speech and language services? And so in order to have an appropriate education, they need those services. Dạ, thì quay lại cái luật là các em cần phải có những cái hỗ trợ để mà có thể hiểu được và cũng như là tiếp thu trong trường học giống như các em bình thường khác. Đó là cái luật đã được bảo vệ cho nhà trường, mà nếu mà không có cung cấp thì có thể các em khó có thể theo kịp học. Thì cái luật này đã được bảo vệ rồi. Anything that you would add on? No? Okay. Good. Oh, I like when I say the right things. Okay. So please keep asking questions. We're going to move on to talking about different school options and hopefully some information about how all of these rules apply across all of these public education options. Anh chị có thể đặt thêm những cái câu hỏi. Mình sẽ nói thêm về tất cả những cái quy luật này sẽ được thực hiện đối với nhiều cái hình thức trường học khác nhau như thế nào. So most special education families may be familiar with the local school district, and that just means that wherever you live, your child has a right to attend school in that community, and it's free and you can't be turned away. So it's a guaranteed admission is what I'm trying to say. Thông thường thì mỗi gia đình sẽ sống trong một cái khu trường công lập, một cái khu đó sẽ tiếp nhận học sinh trong cái thành phố hoặc là thị trấn đó, không thể từ chối các em học sinh đó được. And the transportation or getting to ride the school bus there's a state law about when a bus has to be provided. So it's based on the distance from your home to the school. And sometimes if you live closer, but there's something dangerous about the path to school, then you'll be provided with a bus. Or if a child has a disability that requires special transportation, then they also would get a van or a bus. Thì phương tiện vận chuyển xe bus sẽ là một trong những cái quy định của mỗi học khu khác nhau, khoảng cách từ nhà đến trường, hoặc là em có những cái nhu cầu đặc biệt trong cái kế hoạch IEP thì cái học khu đó bắt buộc phải cung cấp bus. There are also situations where students can attend a different school district than the one where they live. And the two biggest programs that are like this are the METCO program, which is sometimes called busing. It's designed for students from Boston and Springfield to be able to attend a school district in a suburb. And they take the bus and then they get to become students of that other school district. Có hai cái dạng trường khác nữa, một cái gọi là METCO thì được thiết kế
cho các em học sinh ở Boston và Springfield có thể được tham gia những cái học khu khác, công khác, ở những cái khu khác không phải là nơi cư trú, để các em có thể học và có phương tiện đưa đón. The other time that this is possible is through a program called Inter-District School Choice, where a family can apply to send their child to a nearby school district if that district participates in the school choice program. Cái chương trình thứ hai là chương trình liên học khu, có nghĩa là phụ huynh có thể đăng ký cho con mình học ở những cái trường công mà lân cận, không phải khu gần nhà, những cái khu khác, nếu mà những cái trường công đó họ có đăng ký nằm trong danh sách gọi là Inter-District School Choice. The important thing to know is that transportation is not automatically provided, but if your child has an IEP that provides transportation, then they are entitled to take the bus from their home to their school in a different district. Chú ý là sẽ không có phương tiện vận chuyển đưa đón trừ khi học sinh trên cái kế hoạch học tập cá nhân IEP bắt buộc là phải có xe. We think that it's important for people to know about inter-district school choice because this is a program that anyone can apply to at any time of year. And sometimes if things are not going well in your child's current school, sometimes families feel like they don't have options. For example, there might be a situation with bullying or a really big conflict between the parent and someone at a principal at the school. We don't say you should apply through inter-district choice, but you can apply through inter-district choice, and it's important to know that's an option. Về cái lựa chọn liên học khu này thì muốn nói lại một lần nữa rất là quan trọng với những cái phụ huynh, bởi vì ai cũng có quyền tham gia và đăng ký cho con mình trong cái chương trình lựa chọn liên học khu này. Đặc biệt là đối với những cái trường hợp mà phụ huynh thấy con mình có những cái vấn đề, con mình bị chọc ghẹo, hoặc là phụ huynh có những cái mâu thuẫn rất là lớn với trường học. Đôi khi mình bế tắc không biết là không có còn cái chọn lựa nào khác, nhưng mà thực tế không có phải có những cái chọn lựa liên học khu mà phụ huynh có thể tham gia. So I'll finish these points and then I'm very interested to hear Kimchi's question. So an important thing to know is that it's a random process, like a lottery. If you apply to a choice district and there are not enough seats for the number of applicants, then they hold a lottery and they have to admit you. And that means that even if your child has been expelled from your home district, or your child is in a out of district placement, or any other reason that your child is, you might worry, can my child really transfer to that district? They can't reject you for any of those reasons. It's just an open process and randomly selected whether or not your child transfers. Thì nếu mà có nhiều các em học sinh nộp vào cái trường đó thì nhà trường sẽ có thể bốc số ngẫu nhiên để tuyển sinh cho các em. Họ không có thể có những cái lý do nhất định mà từ chối, mà không nhận con của mình. Ví dụ như là con mình bị đuổi từ cái trường học cũ, hoặc là con mình được xếp lớp trong một cái học khu mà không có phải ở cái trường lân cận, hoặc là bất cứ những cái lý do nào khác, thì họ không có phải dựa vào đó để mà từ chối con mình. Once they are enrolled in that new district, they just become a student like any other student in the district. So they can go from kindergarten through age 18, or if they have a disability that means they stay until age 22, they stay a student. They don't ever have to reapply to that district. And again, the transportation is only through an IEP. Otherwise, the parent has to drive. Học sinh có thể được đăng ký và được chấp nhận vào rồi thì con sẽ được ở trong cái học khu đó học cho tới lớn 18 tuổi hoặc là 22 tuổi, không có cần phải đăng ký trở lại. Và một lần nữa là xe bus có thể sẽ không có cung cấp trừ khi mà IEP của con có quy định. Kimchi, you have a question. Yes, hi Rosalie. So
Does it depend on the districts that you live? Like some districts they have school choice, some districts they didn't have school choice, or all Massachusetts have the school choice program? That's a great question for me to be really clear about. Do you want to say the question in Vietnamese, Yuen? Câu hỏi là không biết là học khu nào cũng sẽ có cái chương trình lựa chọn liên học khu này, hay là chỉ những cái học khu nhất định mới có thôi? So all Massachusetts students can apply to a choice district. All students have the right to use the choice program. So what is not always available is that every district doesn't accept students. And so, for example, Boston, Cambridge, Newton, Brookline, none of those districts where I live accept choice students, but Burlington does accept choice students. So a student could go from Boston to Burlington through this program. Tất cả những cái học sinh sống ở Massachusetts đều có thể tham gia vào chương trình lựa chọn liên học khu. Tuy nhiên có những cái học khu nhất định người ta sẽ không có cái chương trình này. Ví dụ như là Newton, Brookline, Cambridge hoặc là Boston. Thank you, Rosalie. Yes. Great. It's a little confusing, but in a minute I'll show how you can find out where there are choice districts that you could apply to. Yeah, I'm looking forward to that. Thank you. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cái cách nào mình tìm những cái lựa chọn liên hợp khu ở cái nơi mình ở. Okay. I'm going to talk about more options, but because I don't want to run out of time, but I will show how to find out your options near you. Yeah. So charter schools. Charter schools are public schools, but they are not part of one town. They are actually their own school district, and families apply, and most charter schools have a lottery to determine who's admitted. Trường charter school là một cái hệ thống trường công nó riêng biệt, nó không có ở nhất định một cái thành phố hoặc cái nơi cư ngụ nhất định nào, và học sinh thì có quyền đăng ký nộp vào cái trường học này. Sometimes transportation may be available, but it depends on the situation. So you have to ask the charter school whether your child would be eligible for the bus. Charter cũng không có bắt buộc sẽ cung cấp xe bus, cho nên mình phải hỏi là ở trường học mình nhà ở đó gần trường hay là không thì có cung cấp xe bus hay không. And the law says that charter schools are responsible for providing IEP meetings for students and for providing the full continuum of in-district special education services. So that means they are responsible for meeting the students' needs, whether they are fully included or partially included or need a sub-separate classroom. Trường charter cũng sẽ chịu trách nhiệm để mà có những cái cuộc họp IEP và cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt cho các con một cách đầy đủ trong học khu. Có nghĩa là nếu mà các con có cần những cái dịch vụ giáo dục đặc biệt trong cái lớp học hòa nhập, hoặc là trong lớp bình thường, hoặc là trong lớp riêng biệt, charter school bắt buộc phải cung cấp. So they sometimes will collaborate with a public school district where they're located or where the student lives to provide some services, because they often are smaller than the big public school district, but they are the ones who are responsible for any of their students who come to them with an IEP. Charter có thể liên kết với những cái trường khác để cung cấp những cái dịch vụ giáo dục đặc biệt nhất định, bởi vì charter có khi lại nhỏ cho nên không có đủ những cái dịch vụ lớn giống như những cái trường công, nhưng mà họ bắt buộc phải cung cấp. So once a student is admitted to the charter school, they become a student of that school, and their home district where they live it's not an automatic backup plan that the child would have to return to the home school district just because it's decided that the child needs more services than what the charter school feels they can provide. Có những em học sinh mà đã đăng ký ở trường charter school rồi, mình muốn mà quay lại trường học khu công bình thường á,
thì phải đăng ký ngược trở lại, bởi vì có khi trường charter school sẽ không có đủ cái dịch vụ hỗ trợ cho giáo dục đặc biệt của con. So if a student is enrolled in a school and maybe as they get older, it's realized that they need a different placement, then the IEP team has to hold, after the IEP meeting, a separate meeting to discuss placement, and they invite the district of residence or the district where the student lives to come to that meeting. But it's still an IEP meeting where the whole team has to agree to the placement. And so the child still has that stay put right if the team isn't in agreement about whether the student should go back to the home district or have an out of district placement. Khi mà các em học sinh ở trường charter có kế hoạch học tập IEP rồi, nếu mà chuyển lại cái học khu công của cái nơi mình cư ngụ, hoặc là chuyển qua những cái trường tư mà có giáo dục đặc biệt riêng, họ không có đồng tình với cái kế hoạch IEP hay không, thì phụ huynh và học sinh vẫn có quyền là giữ yên những cái dịch vụ và những cái mục tiêu ở trong kế hoạch học tập IEP cũ. So the student has a right to remain in the last agreed upon placement, which was the charter school. So sometimes families feel that they are being told they need to go to a substantially separate classroom in their home district where they live, but actually they have a right to stay at the charter school if they don't agree that that placement in their district is the best one for the child. Ví dụ như là một học sinh đã đăng ký lúc đầu là trường công, các em bắt buộc phải đi vô các em được xếp lớp vô cái lớp riêng biệt dành cho các em khuyết tật mà thôi, thì nhà trường phụ huynh không có đồng ý, thấy là cái môi trường đó không tốt, không có phù hợp cho con mình, thì phụ huynh vẫn có thể đăng ký cho con vào trường charter. So as I mentioned before, all of the rules about special education apply in public school environments. And we just want to take a moment to make sure it's clear that for a private school, which is a school that's paid for by private tuition or a family's donations or tuition, those schools do not have to follow these same rules with IEPs and 504s. Nãy mình nói những cái quy luật mà dành cho giáo dục đặc biệt thì sẽ được áp dụng trong cái hệ thống trường công. Tuy nhiên cái hệ thống trường tư thục họ sẽ không có bắt buộc phải tuân thủ những quy định này. I think in the interest of time, I'll just let people read more about that later if they're interested. Yeah. Okay. So the other option that not everybody is aware of is a virtual school. Massachusetts has 2 statewide virtual schools where all learning takes place over the internet, but it's taught by certified licensed teachers, and special education services can even be provided in the virtual school environment. Có một cái hệ thống trường học trực tuyến mà có khi phụ huynh không có nghe nói nhiều đến, là Massachusetts sẽ có cái hệ trường học hoàn toàn qua internet và những cái dịch vụ giáo dục đặc biệt cũng cung cấp qua mạng. And a couple of cities have their own virtual schools, and then there are the 2 statewide virtual schools, and families have to apply, but just like with interdistrict choice, there's just a lottery if there are more applications than space. And so that means anyone can apply and anyone can attend. Trong toàn tiểu bang Massachusetts sẽ có 2 cái hệ thống trường trực tuyến lớn và chính, và một vài cái khu nhất định của trong tiểu bang Massachusetts sẽ có cái hệ thống trường trực tuyến riêng của họ. Tuy nhiên tất cả các em học sinh sống ở tiểu bang đều có quyền đăng ký, và kết quả nếu mà đông quá họ có thể bốc thăm ngẫu nhiên. And then I think this is the last one in this section. Homeschooling is where families can teach their children at home. The important thing to know is that students have a right to attend public school, and a family can't keep their child home without permission from the school district, and they have to actually tell the district the curriculum that they will follow to make sure the child's learning needs will be met.
chương trình học tại gia thì không phải là mình phụ huynh muốn giữ con họ dạy ở nhà như thế nào cũng được. Nếu mà mình muốn dạy con ở nhà thì phải trình với học cô và phải có những cái yêu cầu quy trình riêng như thế nào và báo cáo với học cô như thế nào. Sau đó họ sẽ có hướng dẫn những cái chương trình dạy tại nhà. And for both private schools and for homeschooling, the special education department in your district where you live is responsible for making sure that you are receiving certain types of special education services, even if you're in a private school or homeschooling. So they do have IEPs for students who are not attending a public school, and they might receive, for example, physical therapy or speech and language support or tutoring sessions to help with their disability. Thì cái chương trình học tại gia này có thể sẽ có những cái dịch vụ để mà nhận được qua cái kế hoạch học tập IEP. Học khu sẽ xác định là cái em đó sẽ nhận được những cái dịch vụ nhất định nào, ví dụ như là tập vật lý trị liệu hoặc là người dạy nói chẳng hạn. Can I have a question? I think I'm not clear. You say school, homeschool and private school, the district will determine IB services for that student, right? Yeah, so a private school isn't required to provide special education services, and especially related services like speech and language, they might not offer. So if you're in that situation, you can work with the home school district to bring your child to a school to receive some of those services. It's part of the IEP can still be provided to a more limited extent by your home district. Does that make sense? I'm not sure if I'm explaining it very well. So private, I mean the private school that the people that parent pay money, or the private school for special education? Oh, these are not special education schools, but just like a Catholic school or a another private school like Buckingham Brown and Nichols. If a student, for instance, had dyslexia and they got into BB&N, they could then come to their home district for some Orton Gillingham tutoring. Oh, thank you. Yeah, I got it. Xin lỗi nhưng không có hiểu rõ ngay cái khúc là cổ dùng cái từ private school, thì ở trong này có nghĩa là mình nói đến những cái trường tư mà có thể phụ huynh trả tiền đó, thì trong đó có những cái em cần IB thì có thể những cái dịch vụ ví dụ như dạy nói đâu này nọ thì học khu cũng có thể cung cấp. Khi mà cái trường tư đó mà có kết hợp với học khu thì những cái trường này ví dụ như là trường đạo hoặc là những cái trường mà mình phải trả tiền chứ không có phải là cái trường private, là cái trường dành cho giáo dục đặc biệt. So are there any other questions about these examples of school options? Anh chị có câu hỏi nào về những chọn lựa trường học không ạ? Anh chị cứ mạnh dạn đặt câu hỏi nghe không? We have no question now. Okay, great. So I'm going to talk about some options for high school. And what I want people to think about is there's an idea called transition planning, which is when a student is going to be turning 14, their special education team, including the family, should be thinking about their goals for the future and how they will have their best life as adults. Can you say it again? Yeah. So when we are talking about different options for high school, I like people to think about the type of high school that will help prepare the student for their adult life. And in special education, that is called transition planning, where the team will talk about what does the student need to have a successful adult life. Yeah, mình khi nói về những cái chọn lựa trung học thì tôi muốn nói về những cái chọn lựa trường cho các em để có thể chuẩn bị vào cái cuộc sống sau khi mà tốt nghiệp trung học. Thì thường là nếu mà các em 14 tuổi thì phải có những cái kế hoạch chuyển đổi. So in transition planning, you meet as a team and you think about what type of classes,
what type of special services, and what type of employment and career preparation are going to help the student when they become an adult. And sometimes teams will only think about programs that are specialized for people with disabilities, but there are many experiences that are open to everyone and not specialized that can also benefit students. Trong cái kế hoạch chuyển đổi thì thường mình hay nghĩ đến cái việc đánh giá trong quá trình chuyển đổi, những cái lớp học và những cái kỹ năng có thể hỗ trợ cho các em. Thường là các em có giáo dục đặc biệt, người ta sẽ hướng nghiệp cho những cái lớp mà đặc biệt chỉ thiết kế cho các em có giáo dục đặc biệt và những cái kỹ năng nhất định mà thôi. Tuy nhiên, thực tế ở bên ngoài thì có rất là nhiều chọn lựa, không có hạn chế đối với những cái người có IEP. We have many workshops on transition, so I encourage people to learn more about the transition process. If your child is, 10, 11, 12, it's good to start learning about transition. Federation có rất là nhiều cái buổi nói chuyện về kế hoạch chuyển đổi cho các em từ 10, 12 hoặc là 14 tuổi trở đi. Anh chị có thể tham gia. So some types of high schools have a very competitive process that students have to use to apply for them, but then they offer a really challenging and rigorous program in a certain area. And these might be called a magnet school or a pilot school or an exam school. Có những cái chọn lựa cho trường trung học mang cái tính chất cạnh tranh cao, có những cái chương trình có nghĩa là đòi hỏi học cao và tập trung vào một cái lĩnh vực nào đó nhất định. Thì những cái trường này mình hay nghe cái tên là manage hoặc là pilot, là những cái trường điểm, những cái trường pilot hoặc là trường điểm. So these schools can't discriminate. They can't tell you your student can't come here because of their disability related needs, but they can have admission requirements, like they might require an essay or a letter of recommendation or to pass a test, or for a fine arts school, they might need to do an audition. So all students might not get into the school, but they can't be excluded on the basis of disability. Những cái trường này có thể không phân biệt đối xử và phải tuân theo cái IEP của học sinh và cái Plan 504. Tuy nhiên mà để nhập học những cái trường mà mang tính chất cạnh tranh cao này, có thể các em phải thi tuyển, có những cái lá thơ giới thiệu, những cái bài viết luận, hoặc là phải vượt qua một cái bài kiểm tra. Những cái trường mang tính chất mà mỹ thuật, nghệ thuật thì cần phải có những cái hồ sơ hoặc là cuộc thi thử tài năng. Another type of program is career and technical education. And I mentioned that was originally what our program was focused on, although now we have a bigger focus. Một cái chọn lựa khác tức là nghề nghiệp và trường kỹ thuật. Thì hồi đầu tiên cái sơ khởi mà có cái dự án này thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái trường kỹ thuật và dạy nghề. Tuy nhiên bây giờ thì cái dự án nó mở rộng hơn bằng cho nhiều cái lĩnh vực khác tìm trường học chứ không phải là trường dạy nghề không. The purpose of career and technical education is to combine high academic standards with hands-on training in an in-demand career field. And I just noticed there's a little typo on this slide, but these are just some examples of the types of programs students can study. So they include biotechnology, carpentry, computer programming, robotics, engineering, environmental science. I need to clean up that slide. Cái slide này có một ít nó hơi sai chính tả một chút xíu. Những cái chương trình thì có những cái tiêu chuẩn học thuật cao và có những cái nghề mang tính chất kỹ thuật và bên ngoài thực tế đòi hỏi và có rất là nhiều cái việc làm cho những cái nghề này. Ví dụ như là công nghệ sinh học, nghề mộc, hoặc là những chương trình máy tính, hoặc là khoa học động vật, người máy, hoặc là những cái kỹ thuật khác. So these schools can be part of a larger public high school. And so in Cambridge, Somerville, Newton, Brookline,
many districts offer career and technical education school within the larger regular high school. Thì có rất nhiều học khu khác nhau sẽ cung cấp cái chương trình trường kỹ thuật dạy nghề này trong cái chương trình giáo dục công của họ. Ví dụ như học khu ở Cambridge, Newton, Brookline. Somerville, yeah. And other areas have one school that serves the city, like in Boston and Springfield and Worcester. And then some schools serve multiple communities who are the sort of in-district sending schools that go to that regional technical school. Những cái học khu khác, ví dụ như Boston hoặc là ở Worcester hoặc là Springfield, nó có thể có những cái trường chỉ chuyên về kỹ thuật dạy nghề thôi, và có những cái học khu khác thì sẽ có những cái trường giáo dục dạy nghề lòng với lại cái trường trung học bình thường. So again, I'll show you how to look up what are the options near you. But it's important to know that sometimes an application and an interview can be required, and they can consider if your child has a history of many unexcused absences or a history of very serious disciplinary issues. However, they can't consider excused absences, and they can't excuse minor disciplinary issues. Cái đơn đăng ký và phỏng vấn sẽ cần phải có, và có khi thì họ phải đòi hỏi cái lịch sử là các em có nghỉ học không lý do kéo dài hay không, hoặc là những cái vấn đề kỷ luật nghiêm trọng khác thì có thể được xem xét trong cái quá trình tuyển sinh. Tuy nhiên họ không có thể dựa vào những cái lỗi nhỏ hoặc là những cái khuyết tật vừa phải mà mang tính chất phân biệt đối xử, không có chấp nhận các em học sinh vào những chương trình này. So I think I said that wrong. What I was trying to say was they can't consider minor disciplinary issues or excused absences. Did I say that? You might have translated what I meant. Yeah, Okay. I think I say that right. You said it the way that I meant it, or the way? Yeah. Okay, good. Thank you. Something very important is that a school cannot say, we can't admit you because your child needs English language learner services or your child needs disability services. They have to provide English learner services and disability services. Nhà trường không có thể nào dựa vào nói là con mình có IEP hoặc là cần phải học tiếng Anh thì không có nhận con mình vô chương trình này. So we want to mention a couple of types of schools for students who might be having difficulties and struggles. The two most common ones in Massachusetts are alternative high schools and recovery schools. Có một cái hệ thống trường khác nữa mà có thể hỗ trợ đặc biệt, trong đó gọi là trường trung học thay thế và trường phục hồi. So these are not a placement, a special education placement. Some students may have IEPs, other students do not have IEPs. Thì học sinh có thể có hoặc là không có IEP. And the alternative schools are a school that is designed for students who are at risk of dropping out of high school. And they provide a lot more support, structure, and flexibility usually. And they can be different in different communities, but they're a place that is a supportive environment to help students stay in school. Trường trung học thay thế sẽ được thiết kế dành cho những em học sinh trung học mà có nguy cơ bỏ học, không có tốt nghiệp được. Họ sẽ thiết kế theo cái kiểu là có nhiều cái sự hỗ trợ về mặt dạy kèm, cũng như là hỗ trợ tinh thần khác, cũng như là cái lịch học mà tương đối linh động. And then recovery schools are for students who are struggling with or have struggled with drugs and alcohol addiction. Trường phục hồi thì dành cho những em học sinh có những vấn đề liên quan đến ma túy hoặc rượu. So again, they're offering support and helping students be successful who are dealing with those issues. Thì hai trường này sẽ có thể có nhiều cái hỗ trợ để giúp các em tốt nghiệp.
So just a few comments about high school. One thing to understand is that to graduate and receive your diploma, students have to meet a certain minimum number of hours in each subject, and they have to pass the MCAS. And school districts can also add additional requirements. But any of these schools, whether it's a charter school or a career and technical school, they all are supposed to meet those same standards for education and receiving a high school diploma. Những cái yêu cầu tốt nghiệp thì trường công lập ở Massachusetts thì các em cần phải hoàn thành những cái số giờ tối thiểu cho những cái môn học nhất định vào đầu cái kỳ thi MCAS. Mỗi học khu có thể ra những cái điều kiện khác nhau. Tuy nhiên nên nhớ rằng những cái trường charter hoặc là trường kỹ thuật dạy nghề cũng sẽ có những cái quy định riêng biệt cũng như là đủ cái điều kiện để các em có thể tốt nghiệp trung học giống như những trường phổ thông bình thường khác. And some students who have a disability might be eligible to attend high school until their 22nd birthday. Các em học sinh có khuyết tật thì có thể đủ điều kiện tham gia hết cái bậc trung học cho đến khi 22 tuổi. If a student turns 16 and they drop out of high school, they decide they want to not go to high school anymore, they actually can leave school after that age, but they still have the option of taking a test to earn their high school degree, and this is called a high school equivalency diploma. Và những cái em học sinh mà 16 tuổi, trên 16 tuổi không có bằng tốt nghiệp hoặc là các em không có muốn lấy cái bằng tốt nghiệp thông thường giống như những cái bạn khác thì có thể tham gia một cái kỳ thi để có thể lấy cái giấy chứng nhận tốt nghiệp. Students who have a disability and are not able to complete the requirements to receive a full diploma can receive something called a certificate of attainment, and they can still participate in the graduation ceremony, and they can keep receiving their transition services. But this is not the same thing as a diploma. It's a separate degree, and it means they didn't finish all of the requirements for the high school degree. Các em có khuyết tật thì sẽ có nhận được cái giấy chứng nhận đạt được thành tích, có thể tham gia cái lễ tốt nghiệp. Tuy nhiên cái văn bằng này không có tương đương với cái văn bằng tốt nghiệp phổ thông bình thường, và các em có thể vẫn ở lại trường tiếp tục cho đến năm 22 tuổi và nhận được những cái dịch vụ giáo dục đặc biệt và dịch vụ hỗ trợ khác. Most students are capable of receiving a diploma, whether it's at age 18 or they need a little longer to work on it. And it's important for families to understand that a certificate of attainment isn't as high of a qualification as an actual high school diploma. Can you say it one more time, please? The majority of students who have IEPs can earn a diploma. They have the skills and the capacity to earn a diploma. And so if a student is going to receive a certificate of attainment, we just want to make sure families understand that that's not as, it's not equal to a diploma as a qualification in the future. Thank you. Thì đa số những cái em mà có khuyết tật, có IEP á, thì có thể là các em sẽ không có đủ cái khả năng để mà đạt được cái bằng tốt nghiệp thông thường. Cho nên đa số các em thì sẽ được giấy chứng nhận đạt thành tích. Nhưng mà phụ huynh cũng nên rõ ở cái khúc này là cái giấy chứng nhận đạt được thành tích sẽ không có cái giá trị ngang bằng với lại cái bằng tốt nghiệp phổ thông thông thường. So the reason this matters is because with a high school degree, students have the option of attending community college or a university or four-year college for a bachelor's degree. And they can start at community college and then transfer to a four-year university with that high school diploma. Lý do quan trọng là do các em mà có cái bằng tốt nghiệp phổ thông trung học thông thường sẽ có thể đăng ký vào những cái trường cao đẳng 2 năm hoặc là có thể tốt nghiệp cái bằng cao đẳng 2 năm và sau đó chuyển, hoặc là cái trường đại học và sẽ tốt nghiệp cái chương trình 4 năm.
there is a really wonderful newer program for students who receive a certificate of attainment so that they can go to a college, spend time with students their age, and have a college experience. And that's through a program called MACI, which is, oh my goodness, it is called Massachusetts Inclusive Concurrent Enrollment Program. Đối với em học sinh mà có chứng nhận đạt được thành tích đó, các em này có thể sẽ đăng ký vào một cái chương trình mà diễn ra tại những cái trường cao đẳng hoặc là đại học, để các em tham gia có những cái kinh nghiệm thực tế với các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên các em sẽ không có thực sự học rồi lấy bài kiểm tra rồi không có thực sự lấy bằng. I'm just putting in the chat Massachusetts Inclusive Concurrent Enrollment. Yeah. So I want people to be aware that if they are having a problem where a school is saying something that is different from these rules that we've been talking about, there are places that they can call for help, including the Problem Resolution System, Office of Civil Rights, or requesting a mediation meeting or a facilitated IEP. Nếu mà có vấn đề phát sinh, phụ huynh không có đồng thuận với những cái giải quyết của nhà trường thì anh chị có thể liên lạc với hệ thống giải quyết vấn đề, có số điện thoại ha, hoặc là văn phòng dành cho quyền công dân, hoặc là những cái văn phòng tổ chức điều phối cuộc họp hoặc là hòa giải cho những cái cuộc họp IEP. Okay, I want to show how to find the programs that are closest to you. But first, are there any questions about what we've talked about so far in this presentation? Chị có câu hỏi nào thêm trước khi mà Rosalie sẽ chỉ cho mình cách tìm ra những cái trường học tại cái khu mình đang ở? Just raise your hand if you have a question. I'm going to show you a little bit about how to find your options here. So, I'm sorry, hold on. Okay, so if you have questions about your options, you can either look them up using a website I'm going to show you, or you can call us and we can help you figure out the answer to your question. Anh chị khi mà tìm những cái chọn lựa trường học cho con mình tại nơi cư ngụ, có thể tự tìm trên cái trang website Massachusetts School Finder này, hoặc là gọi điện cái số đường dây mà hỗ trợ đó, thì chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ thêm anh chị. And actually, I want to put this website into the chat for anyone who wants to follow along with me. But you can actually find this by the best way is actually to go to Google and to type in Massachusetts School Finder. And you'll see that this link is the first one, and it takes you to the School Finder. This website is human translated, real humans, including Liên, actually helped to translate the content for this website. So in the upper corner, I can choose Vietnamese, and I will see all the information in Vietnamese. Yeah, thì anh chị có thể tìm cái từ khóa Massachusetts School Finder hoặc là cái đường link mà cô gửi trong câu chat box. Thì cái này trong website này là người dịch Duyên với lại một chị nữa đã dịch cái trang website này. Anh chị có thể thấy bằng tiếng Việt. I'm gonna, I see another hand raised. I think that was the same person who. Would you like to ask your question? Dạ, có anh chị nào hỏi ạ? Hi, Miss Rosalie. Again. Yeah. I have a question. I wonder, my son's neurologist, his recommendation for my son is my son should receive a comprehensive and intensive evidence-based autism program, develop play, social interaction with peers,
activities of daily living and self-regulation. How can I wonder, is there any specific school to provide this program? Or if not, how can I know the program school proposed for my son is this program? Is appropriate for what the neurologist recommended? So if you're when you come to the IEP team meeting, you want to bring information for the team to discuss to determine the best placement. So you're talking in some ways about what is the placement that is appropriate to the student. And you can ask if your neurologist is able to attend IEP meetings. Sometimes it costs money. If not, you can actually ask them what would they recommend that you look for. So I think this is why the parent's role is so important, because we learn what are the questions that we need to ask in that team meeting in order to make sure that the school meets the students' needs. I'm going to pause. Yeah. Thì Trân có đọc một cái đoạn mà đề nghị của bác sĩ chuyên khoa về thần kinh tâm lý, đề nghị là con trai của mình cần phải có trong một cái môi trường học như thế nào và có những cái hỗ trợ cụ thể nào. Thật ra Trân không có nhớ chính xác 100% cái câu viết đó, và Trân hỏi là làm thế nào mình có thể biết được là cái học khu nào hoặc là cái trường nào sẽ có những cái chương trình đặc biệt cung cấp giống như là bác sĩ khuyên, hoặc là làm thế nào để mà mình biết được nhà trường có những cái chương trình phù hợp để cung cấp những cái dịch vụ phù hợp giống như lời bác sĩ khuyên. Rosalie có thể nói rằng là nếu mà tốt thì có thể mời được bác sĩ đó tham gia cái cuộc họp để có thể hỗ trợ cho mình, biện hộ cho con mình. Còn không nữa thì Trân có thể biết cách đặt được những cái câu hỏi và hỏi ra ở trong đội ngũ. Thực sự là họ có những cái dịch vụ và cái môi trường ở trong trường học có phù hợp với những cái lời đưa ra lời khuyên của bác sĩ hay không. So I would suggest that we talk more maybe by phone or at the end about your specific, preparing for your specific meeting. The Federation has a phone line that people can call to get recommendations about preparing for IEP meetings. But I think you sound like you have some really good information that you can bring and use that to ask a lot of questions to the team and to say, will the program you're recommending meet these requirements that this neurologist says are important for my child? Yeah, thì có vẻ là Trân có rất là nhiều thông tin trong tay mình rồi, có thể hỏi trực tiếp với đội ngũ là nhà trường là ở trong trường sẽ cung cấp những cái chương trình phù hợp với lại cái khả năng cũng như là những cái cần thiết của con mình giống như lời đề nghị của bác sĩ hay không, hoặc là Trân có thể có thêm sự hỗ trợ từ Federation, họ có một cái đội ngũ mình gọi đến có những cái thông tin và họ sẽ có những cái lời khuyên hoặc là những cái bước chuẩn bị cho những cái buổi họp như thế nào và những cái câu hỏi sắc bén như thế nào mà phụ huynh cần có để mà mình chuẩn bị trước cuộc họp. So I'm going to show more about this research tool. And I think what I want to also say is that this is part of why we have to make sure we understand a placement versus a school. This will show us all of the options. And then we have to think about, is this a good environment for my child to get their needs met? And sometimes that means we have to call the school district and ask questions about how they provide autism services or what inclusion support they provide. And that can help us make a decision about the best school for the child. Mình sẽ nói về những cái công cụ tìm trường học này trước, sau đó sẽ nói hơn một chút xíu về cái việc là làm thế nào mình gọi cái học khu hoặc là hỏi những cái câu hỏi cụ thể, là trường sẽ cung cấp những cái dịch vụ dành cho trẻ tự kỷ như thế nào hoặc là môi trường hòa nhập như thế nào để mà có thể mình có quyết định là con mình là nơi nào học có thể phù hợp và tốt nhất cho con. So to get started with this tool, I'll just show you how to use it. It does ask for an address.
sometimes families don't feel comfortable entering their address. This doesn't actually save your information in any way. So there's really no risk to entering your address. But if you're nervous about it, or you just don't want to, or you want to see, like maybe you're moving to a new town and you don't have an address yet, but you want to see the options, you can just make up an address. And I often do 1 Main Street or 1 Washington Street. Nếu anh chị không ngại để địa chỉ nhà cụ thể của mình thì mình có thể để những cái con đường chính mà thường cái town nào cũng có. Thường tôi để vô cái số 1 Washington hoặc là số 1 Main Street. Then I choose the town that I live in, and just for fun, I'm gonna pretend that I live in, I don't know, Agawam. And then I say, how far away am I willing for my child to go? So just for demonstrating, I'm gonna pick 5 miles. And then I can pick what grade is my child going to be in when they're going to attend this school. So I'm going to pretend that I have an 8th grader and I want to look at high school options, or maybe I have a 7th grader, but I want to look at high school options. So I'm going to pick grade 9. Mình sẽ chọn nơi sinh sống, cái khoảng cách từ nơi ở cho đến trường và chọn cái lớp. Ví dụ như mình muốn con chọn high school thì có thể mình chọn số 8 hoặc là lớp 9. If I want specifically to look for a career in technical school, I can use this drop down here. The label's a little confusing. It says pathway or program in Vietnamese. That's what it says. But I can choose what type of program I want my child to study. And this is confusing because I'm going to look at the English. It talks about after dark programs. Those are programs that take place after regular school hours and provide career and technical education. Then there's something called Chapter 74. So if my child is interested in like biotechnology, I could pick that. And I would probably want to start by looking at Chapter 74, which is like the most intensive training in the program. Có nhiều cái chương trình chọn lựa, có thể là Chapter 24 hoặc là chương trình Pathway hoặc là After That. After That thì thường là tổ chức sau khi buổi học chính thức. Nói chung là trời tối rồi 5-6 giờ thì mới có học. Thì chương trình mà Chapter 74 program thì thường sẽ có những cái kiểu mà dạy nó nặng nhất á. Chương trình nó học cao hơn mấy chương trình khác. So if I'm just looking for all of my options, I'm going to leave this completely blank. Is that, sorry, I have to look at that. Yeah, so I'll leave it where it is and not select anything there. And I'll press search. Change it back to Vietnamese. Oh, I think I have to keep it in English for me, and then I'll change it. So this is showing me a map, and it shows if I live in the town that I chose, Agawam. These are the different school options for 9th graders, and they're kind of color coded. And if I zoom out a little bit, I can see beyond this area. But you'll see that there are listed at the top 1 public school, 7 school choice schools, 7 charter schools, etc. So if I want to know what choice districts are available, I'll click on that button and I'll get to the inter-district school choice section, and I'm going to put that into Vietnamese. Yeah, thì khi mà mình tìm nó sẽ để trên bản đồ là các loại trường mà nó chia ra thành màu, loại trường nào thì mình cần tìm, ví dụ như trường phổ thông trung học bình thường hoặc là trường charter hoặc là những cái trường chọn lựa liên hợp khu thì nó sẽ để ra danh sách thì anh chị muốn tìm cái loại nào mình đang tìm thì mình sẽ đánh vô. So if I live in Agawam, I can now see that my child could attend high school in Springfield, or looks like those are the districts that are that many 5 miles away. If I make it 10 miles away, I can see even more schools for school choice. Go back.
Okay. So now I can see Springfield, but also if I go farther away, we get to Holyoke, Westfield, and we are also seeing Wilbraham. So this allows me to see that these districts might accept students who are from my town of Agawam through the school choice program. The same way, it also is showing me all of the charter schools that are located nearby. And if I keep going, I can actually see vocational technical schools. So there's a school in Springfield and there's one in Westfield. I can also see there's a recovery high school nearby. There's an agricultural school, so that's a place to study environmental science, and there's the virtual schools. Oh, you are muted. Yeah, khi mà mình tìm, mình để cái khoảng cách hoặc là cái số mà nơi mà địa chỉ mình đang ở thì nó sẽ hiện ra nguyên cái danh sách những cái trường và loại trường khác nhau. This is also showing the location of approved special education schools. So if my child does need a placement, an out-of-district placement, these are the schools that are located within 10 miles of my town. Và đây là những cái trường gọi là dành cho giáo dục đặc biệt mà ngoài cái nơi cư ngụ á, thì trong vòng 10 mile chẳng hạn thì sẽ có những cái trường danh sách như thế này. And I can decide whether or not I want to see private schools. Sometimes a private school I might be looking for because I can pay the tuition, or I might want to see if there are schools that give scholarships so that my child could attend if I don't think I can afford the tuition. Có những cái trường tư thì có khi người ta cung cấp học bổng, là không có, nếu mình không có trả hết cái số tiền học phí mà cần thì người ta có những cái chọn lựa cung cấp học bổng. So once I have my list of schools here, if I'm interested in applying to a school, let's say that I decided I wanted to learn about what, like a vocational technical school, just as an example. Let me go there. Actually, I'll do a charter school example. So I can click on the button for the name of the charter school, and then it'll take me to this page on the DESE website where I can read all about the performance on testing and how many students are there and all kinds of statistics. And then I can click on that button there and I can get the website. And sometimes you have to click a couple times, which is a little tricky. Đó là một cái ví dụ của trường charter school. Cậu bấm vô cái đó thì cái trang website của cái trường nó sẽ hiện lên, trong đó có sĩ số các em học sinh đang tham dự rồi cái thành tích học tập như thế nào. I'm going to give a different example because sometimes I just end up on Google if it's a little hard to find, but I think I'm going to go, let's say I'm thinking about Springfield High School through interdistrict school choice. A lot of times you can get to their website right from there, except that didn't work. See, that's the problem. Springfield, Thường cái đường dẫn thì dẫn đến cái trang website trực tiếp của trường, mà có khi nó không có dẫn đến thì mình phải Google cái tên trường. So then I need to spend some time learning about the school district and maybe talking to families from that town to try to figure out if this is going to be a better option than the district where I currently am sending my child. Thì sẽ học được những cái học khu đó có những cái đặc điểm gì và phù hợp với con mình hay không. So one of the reasons that we exist as a program at the Federation is because this process of researching and clicking all these links, it can be a little bit confusing, and sometimes it's complicated to figure out whether your child can actually attend the school. For example, with interdistrict choice, every year the district votes on whether to take choice students. So you have to look at the website and see,
are they accepting students now, or is it that they are going to stop after this year, so I won't be able to apply for next year? It takes a little effort, and we are always happy to answer questions that people might have about what's, if you need help with the research or you're confused by the rules. Có khi sử dụng cái trang website này nó hơi phức tạp một chút xíu, phụ huynh cần phải có thời gian một chút, cho nên lý do tại sao mà cái dự án này đã được thực hiện dưới cái tên của Federation để mà chúng tôi có những cái nhân viên hỗ trợ thêm phụ huynh cái cách tìm trường học cho con mình. Ví dụ như cái trường học mà Liên học khu chẳng hạn, mình muốn tìm cái trường đó, tuy nhiên không có phải là trường đó nó sẽ tuyển dụng nguyên một năm, có khi thời điểm đó họ tuyển dụng từ cái tháng nhất định nào thôi, rồi có khi một cái năm họ đóng cửa, họ không có tuyển dụng chẳng hạn, thì phải vô chính thức cái trang website của cái học khu đó hoặc là cái ngôi trường cụ thể đó và tìm những cái thông tin, thậm chí gọi điện trực tiếp thì mình mới biết được cụ thể. Còn nếu mà trên cái trang web không có thì mình tìm mà không có ra. So I'm going to share screen for one more minute. So here's our phone number if you are interested in talking to someone in English or Vietnamese or another language about your options for school. It's 800-208-2242. And Yuan will be the person who calls you back if you call the Vietnamese line, or for the English, it might be any number of people because we have a big team who can all answer questions in English too. Đây là cái số chính của đường dây School Finder. Anh chị có thể gọi vô nói chuyện với cái người nói tiếng Anh hoặc là tiếng Việt hoặc là những thứ tiếng khác. Và nếu anh chị gọi tiếng Việt thì Duyên có thể gọi lại để mà tìm hiểu anh chị cần có những cái câu hỏi gì, thì cái nguyên cái đội ngũ sẽ có thể tìm ra những cái chọn lựa và cái cách giải quyết bước tiếp theo cho anh chị phù hợp với mỗi gia đình khác nhau. May I have a question? Yes, please. So just say I find a school which is appropriate with my children need. So what is the next step for the parent need to do and how to do it? So you mean a private special education school? Just say the school choice or whatever school outside the district. Okay, so the process is different depending on which type of school. If you are interested in Just say public school. a public school through school choice, Yeah. In most cases, what we will recommend is you can, if you actually Google, and I'm going to stop sharing for a second. If you enter into a search engine, the name of the school and then type school choice, often you can find the page on the website that will answer your questions about the application process. Sometimes, sometimes you will find that you have to call the superintendent's office, and that's another time we might be helpful. If you are calling for the first time and you are wanting someone who can help you with the language access, we could help call for you and then send you the information. And then in the future, we can help you request an interpreter for getting your questions answered with the school district. Okay. Thank you. Câu hỏi của anh Quân là nếu mà mình tìm ra một cái trường mà ví dụ như trường Liên học khu mà choice cho con mình mà học trường công chẳng hạn, thì cái bước kế tiếp là cái gì? Thường ở trên trang website, cái công cụ tìm đó, anh chị sẽ được dẫn vô trực tiếp cái trang website của nhà trường. Trong đó người ta sẽ hướng dẫn cái mẫu đơn để mình xin con mình nhập học như thế nào. Có khi thì nó không có những cái mẫu đơn trực tiếp trên cái trang website đó, thì phụ huynh phải gọi điện cho cái học khu chính, là trên đó cái văn phòng học chính của cái học khu đó, để mà mình hỏi cái quá trình tuyển dụng trong bao gồm đơn và những cái thủ tục như thế nào. Thì lúc đó có thể là cái đội ngũ School Finder có thể hỗ trợ cho các anh chị được. Hoặc là trường hợp mà mình bắt buộc là những cái học khu đó phải cung cấp thông dịch, cho nên ví dụ như lần đầu tiên hoặc lần thứ hai thì chúng tôi hỗ trợ, nhưng mà lần thứ ba, thứ tư những cái interview hoặc là điền mẫu đơn bất cứ cái gì chẳng hạn, thì chúng tôi có thể hỗ trợ cho anh chị yêu cầu thông dịch để mà hỗ trợ thêm trong cái quá trình mà tìm cái đơn và những cái thủ tục nhập học, chọn cái trường đó như thế nào.
So yeah, here's an example where it isn't on their website. So the School Finder website says they offer it, but I can't find it very easily on their website. So we would just call, or you would call the superintendent's office. Dạ, thì tại vì cái trang website tìm đó nó không phải là công cụ hoàn hảo, cho nên có khi nó không có tìm ra cái mẫu đơn của cái trường mà mình mong muốn, cho nên phải gọi đến cái học khu chính và văn phòng của cái người giám đốc học khu đó, thì những cái người hỗ trợ trong School Finder có thể hỗ trợ cho các anh chị. Thank you. Thank you for asking. I put in the chat a evaluation form, and we have just a couple more minutes left. If people would click on that link, and you can choose to take the survey in English or Vietnamese or any other language listed. And we'd love to know if this has been helpful for you, or if there are ways we can improve the information that we share in this training. Anh chị cô Rosalie cô để cái đường link ở trong ô chat để mà trưng cầu ý của các phụ huynh của chúng ta á, thì anh chị có thể chia sẻ cái ý kiến mà nhằm để giúp cho đội ngũ của bên cổ cũng như